ఓకే, ఇప్పుడు మనకు గేమ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి స్టార్ట్కి వెళ్ళాలి, సర్చ్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, గేమ్స్ అంటే అయిపోయేసాం. గేమ్స్ లోపల గేమ్స్ ఎక్స్ప్లోర్కి వెళ్ళాం. ఎక్స్ప్లోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ గేమ్స్ అనేవి డిజేబుల్ అయి ఉన్నాయి. గేమ్స్ అన్నీ రావాలి అనుకున్నాం. ఓకే, గేమ్స్ రావడానికి స్టార్ట్కి వెళ్ళాం. ఓకే, కంట్రోల్ ప్యానల్ లోపల ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్. ఓకే, దీంట్లో ఐకాన్స్ లోపల లార్జ్ ఐకాన్స్ పెట్టుకోవాలి. ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫీచర్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గేమ్స్ అనే దానికి రైట్ సింబల్ లేదు, క్లిక్ చేయాలి. ఓకే అన్నాం. ఓకే అయిన తర్వాత ప్లీజ్ వెయిట్ వైల్ విండోస్ మేక్ చేంజెస్ టు ఫీచర్స్, దిస్ మేక్ టేక్ సెవరల్ మినిట్స్. ఈ విధంగా వచ్చి ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అయిన వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఓకే అనాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకు క్లోజ్ అన్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్కి వెళ్ళాం, సర్చ్, గేమ్స్. ఓకే, గేమ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇక్కడ. ఓకే, మనకు పర్బుల్ అంటే పర్బుల్ ఓపెన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అంటే అది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది ప్రజెంట్ ఎనేబుల్ ఉంది. డిజేబుల్ చేయడానికి స్టార్ట్కి వెళ్ళాలి, కంట్రోల్ ప్యాన్కి వెళ్ళాలి, లార్జ్ ఐకాన్స్కి వెళ్ళాలి, ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫీచర్స్కి వెళ్ళాలి, టర్న్ విండోస్ ఫీచర్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్కి వెళ్ళాలి, గేమ్స్ పైన క్లిక్ చేయాలి. ఓకే అన్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు విండోస్లో ఉన్న గేమ్స్ డిజేబుల్ కనబడవు. ఓకే, క్లోజ్. ఇప్పుడు చూడండి, స్టార్ట్ గేమ్స్కి వెళ్ళాం, గేమ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఇక్కడ ఏమీ లేవు.